session. And then I just want to give some disclaimers before we go into today's topic. So, ikkada main kani my employees we are not recommending any products and it's purely for education purpose. Like whatever examples we take, it's for education purpose. And also like whenever you want to invest in mutual funds or in any insurance, just consult your financial advisor and take the appropriate decision. So if you see over here, like we are AMFI registered mutual fund distributor, and my errand code ikundi, and also like we are registered under SEBI as authorized person for both BSc and NSE. Okay. Before going to today's topic, the topic was a little bit interesting, right? 6 rules of smart investor. So I will not take much of the time, and I will quickly jump to the next slides. Before going to that, I just want to give one information. So me gonna questions on sir, you can park them aside, and in last I will be taking Q&A session so that we will address all your concerns. If not, you can post that in the chat, and we will be addressing them in the last time. Okay. So going to today's topic, first rule is protect yourself. So does anyone guess what does this protect yourself means? Guess? If anyone want to say, maybe you can, or else you can chat it in the chat box as well. Any guesses? So why rule 1 we say it as protect yourself. So my picture just like it's umbrella which is protecting something over there. We'll move to the next slide. So in this today's world, protection is the first foremost important thing. In that, if you see, these are the 3 major parameters where one has to consider. In numbers, again, these are only recommended values, and it will, based on situation, it will differ. So one should definitely have a health coverage, it will be around 15 to 25 lakh per person. And life cover and for any member, example, today I was a breadwinner, and in annual income, obviously the life cover should be 10 to 15 times of it. And again, third part is like personal accident insurance. Many people will ignore this. They will not understand the importance of it. But whenever people are taking, again, the same rule applies over here. Like, annual income 10 to 15 times. But don't forget, you have to include in that like disability and TTD compensation as well. So before we start anything, this is the first rule where many of the smart investors will follow. And again, I was going back to the previous slide. Insurance are for ourselves. But if you see this picture clearly like insurances are not for you, and it's for your investments. Future kosam what will safeguard insurance kavala? But chala mandiki perception untadi, they were in misconception like, okay, insurance naaku anukuntaru gan, but actually what insurance will do, and insurance will downtrend and decrease stress. So that's the reason the first rule is, and foremost important rule is, protect yourself. One should definitely have an adequate health, life and personal accident. An example, in case if I don't have any of this one, suffering example, I have accumulated some good amount of corpus for future and assets. If I don't have adequate health insurance, any point of time my investments can become zero. If I don't have a health cover, similarly, it will happen with personal accident as well. So that's the reason it's very important. One should definitely have adequate insurances. And then moving to the second rule, yes. Till now we have discussed about first part, protecting, and the second part is save and invest. Interesting, right? Save and invest. Chala mandiki question untadandi like, okay, nenu enta save cheyali, ela invest cheyali, ekkada invest cheyalani. So the basic thumb rule, what many people will say is 30 to 40% of income you have to save. First point ఏంటంటే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారన్న సెకండరీ అండి. ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, మీరు 30 to 40% of income you need to keep it aside. అది aside చేసిన తర్వాత then we can go for like ఎక్కడ దాన్ని మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. If you see what are the different investment options we have today, ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కనబడుతున్నాయండి, లైక్ ప్రాపర్టీ, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్, మ్యూచువల్ ఫండ్, గోల్డ్, P2P స్టాక్స్ అని, కరెన్సీ, కమ్యూనిటీ ఆర్ట్ అని. బట్ జనరల్ గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 asset classes వేర్ వన్ కెన్ ఇన్వెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా మోరల్లెస్ దాంట్లోకి వెళ్తాయండి. ఒకటి రియల్ ఎస్టేట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ గోల్డ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఈక్విటీ. Equity again comes with stocks and mutual funds. These are the only 4 asset classes where generally we do invest. So ఇక్కడ మనకు తెలిసింది కదండి, చాలా మంది క్వశ్చన్ ఉంటుంది, నేను ఎంత సేవ్ చేయాలని. ఫర్ దట్ పర్పస్ 30 to 40% you have to save.
ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ద 4 asset classes where one can invest in. And then moving to the third rule. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన ప్రొటెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాము, ఓకే సేవ్ చేయాలనుకున్నాము, సేవ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాము. బట్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే లైక్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఎర్లీ అండ్ జనరల్ గా మనం ఏంటంటే మనకున్న బిజీ స్కెడ్యూల్లో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎన్ హ్యాబిట్, వీఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు పోస్ట్ పోన్ ద థింగ్స్. మనం జనరల్ గా ఏంటంటే ఏ పనైనా పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ ద రీజన్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ విల్ నాట్ పోస్ట్ పోన్ దీస్ థింగ్స్, దే విల్ స్టార్ట్ ఎర్లీ. ఎందుకు స్టార్ట్ ఎర్లీ చేయాలన్నానికి ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో జనరల్ గా in order to build a corpus or in order to build some amount for the future, compounding is the biggest key role. And so in any investment, so ikkada meeku oka compounding formula ela work out avutundi dan importance cheptanandi, so that you can understand like why one has to start early. If you see here, this is the compounding formula. Compounding formula ikkada em ledandi, like FV ante future value, PV ante present value, మీరు ఇవాళ రోజున ఎంత పెడుతున్నారని, R అంటేనేమో లైక్ ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది దాని నుంచి అని, టీ అంటేనేమో ఎంత టైం ఫ్రేమ్ మీరు ఉంచుతున్నారు అని చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఓవర్ హియర్, దీంట్లో మన చేతిలో ఉండేది ఏంటండి, ప్రజెంట్ ఎంత పెట్టగలమో మన చేతిలో ఉంటుంది, ఎన్నాళ్ళు పెట్టగలమో మన చేతిలో ఉంటుంది. కానీ వీ కాంట్ డిఫైన్ లైక్ ఎంత రిటర్న్ నాకు వస్తుంది, వీ కాంట్ సే 100%, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కూడా చెప్పాడండి, లైక్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ద 8th wonder ఆఫ్ ద వరల్డ్. హీ హూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఎర్న్స్ ఇట్, హీ హూ డజంట్ ప్లేస్ ఇట్. ఇది చాలా మంచి పాయింట్ అండి. లైక్ ఇఫ్ సి, ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటారండి, ఎవరైతే అర్థం చేసుకోరో వాళ్ళు పే చేస్తారండి. సో ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. అండ్ ఈవెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఐ విల్ సే వన్ ఎగ్జాంపుల్. టుడే నేను వాళ్ళ 1 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేశానండి, అండ్ ఐ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ 40 years. అండ్ ఫర్ ఇలస్ట్రేషన్ పర్పస్ ఈజీగా ఉంటుంది కోసం సరే సే లైక్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ 15% రిటర్న్. నేను చేసిన 1 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ 40 years వదిలేసాను, అది నాకు 15% రిటర్న్ ఇచ్చింది అనుకుంటే కనుక, లైక్ హౌ మచ్ దట్ 1 lakh విల్ బికమ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 40 years అంటే ఎనీవన్ కెన్ గెస్. మీకు చిన్న క్లూ కూడా ఇస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే లైక్ 15% రిటర్న్ ఇచ్చిందంటే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ 5 years ఇట్ విల్ గెట్ డబుల్డ్ అన్నమాట. ఎవ్రీ 5 years కి డబుల్ అయితే కనుక మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని మీరు 40 years ఉంచేస్తే దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అనుకుంటారండి? కెన్ ఎనీవన్ గెస్ ఇట్? If you want, you can unmute and say it, or else if you can chat window lo meer drop chesina okay nandi. So it will be like 8 times andi. Chaala mandi 8 times anagane 2 into 8 16 anukuntaru, but compounding ela work avutadi అంటే 2 power 8 and means 2 into 2 2 4 4 to 8 8 to 16 atla andi. Like it will be like 256 times avutundandi. అంటే మీరు అవల పెట్టిన 1 లక్ష after 40 years it will become 2,56 lakhs. In same example చెప్తున్నానండి, డ్యూ టు సమ్ ఎక్స్ట్రా రీజన్స్ ఐ హావ్ పోస్ట్పోన్ మై థింగ్ అండ్ ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ దట్ 1 lakh ఓన్లీ ఫర్ 20 years అండి. నేను నా 20 years పోస్ట్పోన్ చేసి తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను. సో నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను ఇచ్చిన టైం ఓన్లీ 20 years అండి. సి హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బికమ్ 2 power 4 మీన్స్ 16 times. అంటే మీ లక్ష 16 లక్షలు అయిందండి సెకండ్ కేసులో. ఫస్ట్ కేసులో మీ లక్ష 2,50,00,000 అయింది. ఇక్కడ అంతా కూడా చేసింది ఏంటండి, మీరు పెట్టిన ప్రెసెంట్ వాల్యూ మారలేదు, మీరు పెట్టిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మారలేదు, బట్ దేని వల్ల మనకు మొత్తం చేంజెస్ వచ్చినాయండి? బికాస్ ఆఫ్ టైం. బట్ చాలా మంది ఏం మిస్ అవుతారంటే టుడే ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ వాట్ దే విల్ చేజ్ ఈజ్ రిటర్న్. సో వాట్ వి సజెస్ట్, డోంట్ గో అండ్ చేజ్ ఫర్ ద రిటర్న్, ప్లీజ్ గివ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఎంత టైం ఇస్తే మీకు అంత రిటర్న్స్ వస్తాయండి దాని నుంచి. సో టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్, ఎందుకు మనం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయాలంటే లైక్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ వి డిడ్, ఇట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ద టైమ్ టు గివ్ యూ ద yields and results అండి. అండ్ ఆల్సో లైక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, డిలే కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ నేను ఒక 10 లక్షలు పెట్టానండి, 20 సంవత్సరాలు ఉంచాను, నాకు అది 12% రిటర్న్ ఇస్తే కనుక 20 years అయిన తర్వాత టెన్యూర్ కి నా దగ్గర ఒక 95 lakhs ఉంటుందండి. సిమిలర్ గా నేను ఒక 10 years డిలే చేయడం వల్ల ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ 3 times మోర్. నేను 3% ఎక్కువ సార్లు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితేనే నేను ఆ టైంకి నేను ఆ అమౌంట్ రీచ్ అవుతాను 95 lakhs. సీ లైక్ హౌ ద డిలే కాస్ట్ విల్ బి. And again, it's another illustration for your understanding, like, okay, మీరు పెట్టిన 10 లక్షలు 20 years పెడితే కనుక 8% ఇస్తే ఎంత వస్తుంది, మీకు 10% ఇస్తే ఎంత వస్తుంది, 12 ఇస్తే ఎంత వస్తుంది, 15 ఇస్తే ఎంత వస్తుంది. సో దిస్ కంప్లీట్ ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినాయి కానీ చూపించినాయి కానీ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ యూ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ కాంపౌండింగ్, డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్. And till now we have checked 3 things, and the next foremost important thing is like, okay, సేవ్ చేద్దామని పక్కన పెట్టానండి, ఇన్వెస్ట్ చేశాను బాగానే ఉంది, ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేశాను,
ఓకే, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి? జనరల్ గా మేము ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటామండి, లైక్ గో విత్ అన్ ఈవెంట్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్. జనరల్ గా ఈవెంట్ అంటే మేము దాన్ని గోల్ అని కూడా అంటామండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ గోల్, మనం ఎందుకు దాస్తున్నామో తెలియకుండా కనుక ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్, మనకి డైరెక్షన్ తెలియదండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, నేను కరెక్ట్ గా దాగలుగుతున్నానా లేదా, ఆర్ఎల్స్ ఎక్కువ దాస్తున్నానా, ఆర్ఎల్స్ తక్కువ అవుతున్నా అన్నది అంటిల్ అన్లెస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పారామీటర్ వీ కాంట్ జడ్జ్ ఇట్, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దట్, one has to definitely have a goal and then they have to start investing. I will just pause over here అండి. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాం, ఇంకా వీ హ్యావ్ అనదర్ 2 రూల్స్ టు డిస్కస్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఇది ఓకే, సెన్సిబుల్ గా ఉంది, మీ వాళ్ళకి ఎవరికైనా దీన్ని షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళు కూడా చూస్తే బాగుంటుంది, మీ నీర్ అండ్ నీడ్స్ కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే కనుక, వీ హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ దిస్ సెషన్ లైవ్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్ అండి. మా కొలీగ్ ఇప్పుడు మీకు చాట్ విండోలో పేస్ట్ చేస్తారు ఆ లింక్ ని. ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ family and friends, or else if you want to share in that YouTube also will be fine, and also in any groups if you want to share, it will be good for us as well. Why? Because you are the only source for us to reach to the more audience. And Funny, can you just ping that link in the chat window so that our people will be sharing in other groups? Yes, I posted. Yeah. I just wait a couple of seconds, guys, and then we'll move into the next slides. Okay, what does this event-based investing means? So general ga manaku life lo events andi no one can what we call తప్పించుకోలేరండి ఈ ఈవెంట్స్ నుంచి. వాటిల్లో మెయిన్ ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్, చిల్డ్రన్ మ్యారేజ్, రిటైర్మెంట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డ్రీమ్ హోమ్ ఆర్ డ్రీమ్ కార్ కొనాలన్న goal unnna sare, and also like if you want to plan for any holidays or any other thing what we have. So it will vary from person to person, but there are few goals or few events one has to definitely do. And so for that, keep in your mind like what is the goal for which you want to save, and then start the investing so that you will have a better idea and you will be going in a right direction. This is the fourth rule which will be followed by the smart investor. And then coming to the next slide, like this fifth rule was like invest through mutual funds. So in that మనం మాట్లాడుకున్నాం అండి, like what are the asset classes what we have, but many of the smart investors will do investment in mutual funds. So మీరు చాలా సార్లు వినుంటారండి, చూసుంటారండి, and also you'll be having a few more doubts on this part. I will try to clear them now in coming slides. ఏవైతే మీకు డౌట్స్ ఉన్నా సరే, అపోహలు లాంటివి ఉంటే కనుక I will try to clear them in the coming slides. Okay, what is all about mutual funds? Mutual funds అంటే ఏంటండి? సో ఇక్కడ మనకి ఏదో కనపడుతుందండి, లైక్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ సమ్ 8 పారామీటర్స్ ఓవర్ హియర్. లైక్ ఒకటే కన్వీనియన్స్, ఇట్ బీట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్, ఇట్ విల్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై ఎక్స్పర్ట్స్, అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫ్రెండ్లీ, no lock-in, and also helps to diversify. And the last and most important part is like cost friendly and transparent. So ఈ 8 parameters ని జనరల్ గా మేము మాట్లాడే ఒక 4 parameters మీకు చెప్తానండి. సో బిఫోర్ యూ ఇన్వెస్టింగ్, just try to understand like whether the investment where you are doing it will beat the inflation or not. Why? Because ఒక పర్సన్ కంపల్సరీగా కన్సిడర్ చేయాలండి. ఇఫ్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, one has to consider inflation definitely. Why? Because it's a beast we call it. ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా మనకున్న డబ్బులు తినేస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్, మీరు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేసి ఇవ్వాలండి, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, డూ యూ హ్యావ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ఇట్? అంటే మీకు అందులో అసలు ట్రాన్స్పరెన్సీ తెలుసా? అందులో ఏమవుతుంది, ఎక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడ పెడతారు తీసుకెళ్లి, వీటిని ఎలా పెడతారు, ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు? డూ యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆర్ నాట్? And then third most important thing is like liquidity. When you say here like convenience, other things, that is a good point. What will come under and okate liquidity and deentlo manaku liquidity enti etla, not only this, and if you go with any asset class, these things has to be checked. Okati inflation beat chesi నాకు రిటర్న్ ఇస్తుందా లేదా, అండ్ రెండో పార్ట్ లైక్ నాకు దాంట్లో కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉందా లేదా ప్రోడక్ట్ లో, అండ్ మూడోది లైక్ లిక్విడిటీ పార్ట్ ఏంటి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ tax implications and complications. ఆ పర్టికులర్ asset class లో మాకున్న tax implications ఏంటి, complications, one has to understand. And in mutual funds, it has the more advantage when we compare to the other asset classes when it comes to all these 8 parameters. And then okay, మనం what does mutual funds చూసామండి, and then the next part is like where do they invest. సో చాలా మందికి అపోహ ఉంటుందండి, లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనగానే స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్, సో ఓన్లీ దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు
గోయింగ్ టు ద స్టాక్ మార్కెట్ అని చెప్పి చాలా ఇన్వెస్ట్ చేయండి. బట్ చాలా మంది తెలియదు ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టాక్స్ ఈవెన్ దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మనీ మార్కెట్స్, బాండ్స్ అండ్ గోల్డ్ యాజ్ వెల్ అండ్. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే ఏంటంటే కార్పస్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఎస్ఐపి అండి. హౌ డస్ దిస్ ఎస్ఐపి వర్క్ అన్నది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవ్రీ నెల ఒక 5,000 రూపాయలు ఎస్ఐపి కింద పెడుతున్నానండి. ఎవ్రీ మంత్ ఒక 5th నాకు డెబిట్ అవుతుంది. ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇట్ ఫర్ 20 years. సో నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ అంటే నెక్స్ట్ 20 years లో ఇట్ విల్ బి 12 lakhs. నాకు కనుక నేను చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12% రిటర్న్ ఇస్తే కనుక నాకు ఆ రోజుకి నా దగ్గర ఉండే కార్పస్ 46 lakhs అండి. ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ నాకు సేమ్ 5,000 రూపీస్ ఎస్ఐపి చేస్తున్నాను, బట్ ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ అనదర్ 5 more years, లైక్ 25 years దాకా ఇన్వెస్ట్ చేశాను. సో అప్పుడు దాకా నేను టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది ఎంత అంటే 15 lakhs అండి. సేమ్ 12% రిటర్న్, బట్ ఇఫ్ యు సీ ద కార్పస్ వాట్ ఐ వాజ్ అక్యుములేటెడ్ ఓవర్ దేర్ ఈస్ 85 lakhs, ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అండి. నేను పెట్టింది ఒక 5 lakhs 5 years ఎక్స్ట్రా, దానికి నేను పే చేసింది ఎంత 3 lakhs ఎక్సెస్ పెట్టాను. బట్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ నాకు 85 lakhs వచ్చిందండి. ఎందుకు వచ్చిందంటే అగైన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం చూసారా స్టార్ట్ ఎర్లీ, దేర్ హియర్ ద కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో విత్ ద సేమ్ ఇలస్ట్రేషన్ I have given you for 30 years with 9% and 12% in order to see like what is the corpus you're gonna get in next 30 years if you investing 5,000 and ఒకవేళ మీరు 5,000 పెట్టారనుకోండి, if it will give you 9% return, you will be achieving at 8.85 lakhs. అండ్ అదే కనుక మీకు 12% రిటర్న్ ఇస్తే కనుక 154 lakhs మీరు కార్పస్ బిల్డ్ చేస్తారు. సో ఇదంతా బాగానే ఉందండి. లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ త్రూ చేస్తా అంటున్నారు, ఎస్ఐపి కార్పస్ క్రియేట్ చేస్తా అంటారు. డోంట్ వీ హ్యావ్ ఎనీ రిస్క్ ఇన్ ఇట్. మనకి రిస్క్ లేదండి ఇందులో. ఆ డౌట్ వచ్చిందని చాలా మందికి ఇంకా స్టిల్ యూ పీపుల్ మైట్ హ్యావింగ్ దట్ క్వశ్చన్, రైట్? యా, అరెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిస్కీ బికాస్ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్. దీనికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. దానికంటే ముందు ఏంటంటే జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ స్లైడ్ విచ్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జాంపుల్, మీకు కనుక స్విమ్మింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ ఫీల్ ఇట్ ఈజీ, రైట్? అదే మీకు స్విమ్మింగ్ రాలేదంటే యూ ఫీల్ ఇట్ టఫ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్విమ్మింగ్, మీకు కనుక స్విమ్మింగ్ వస్తే ఓకే ఇదే కదా మనం కూడా చేస్తాం కదా అనిపిస్తుంది. అదే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, యూ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ టఫ్. వాళ్ళు చాలా గుడ్ జాబ్ చేశారు, వాళ్ళు మనకు తెలియదు అది వాళ్ళు చేస్తారని చెప్పి విల్ బి ఫీలింగ్ వెరీ షై ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో సిమిలర్లీ వెన్ కమ్స్ టు ద ఈక్విటీ మార్కెట్, వన్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఎవరైతే ఈక్విటీ బిహేవియర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారండి, ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. ఎవరైతే దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతారో, ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ గో విత్ రూమర్స్ అండ్ ఆల్సో దే గో విత్ రిటర్న్ అండ్ దే వాంట్ టు చేస్ ద రిటర్న్, డెఫినెట్లీ దే ఫీల్ ఇట్ ఇస్ రిస్కీ అండ్. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ మీకు ఎలా చూస్తుందంటే అండి, చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలా అనుకుంటారంటే జర్నీ ఆల్వేస్ దే విల్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఆన్ ద వన్ సైడ్ డైరెక్షన్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఓవర్ హియర్, ఆ జర్నీ అన్నది చూడండి, లైక్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అప్ అండ్ డౌన్స్. And if you see over the graph over here, we could చూడండి up and downs ఉన్నాయి, and then growth is permanent. జనరల్ గా మేము యూస్ చేసే వర్డ్స్ ఏమిటంటే లైక్ వాలటిలిటీ ఈస్ టెంపరరీ అండ్ గ్రోత్ ఈస్ పర్మనెంట్. సో సిమిలర్ గా ఎవరైతే దీన్ని ఈక్విటీ బిహేవియర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దే విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ ఈక్విటీ, దే విల్ డెఫినెట్లీ గెటింగ్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఇందాక మనకి ఎస్ఐపి లో జస్ట్ మిస్ వన్ పాయింట్ అండ్ వి ఆల్వేస్ యూస్ దట్ కొటేషన్, లైక్ యూ షుడ్ నాట్ బి కరోర్పతి to invest in SIP, but if you want to become a crorepati, yes, you need to invest in SIP. అంటే మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వాలంటే మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యి ఉండవసరం లేదండి ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే, బట్ మీరు కోటీశ్వరులు కావాలంటే మాత్రం ఎస్ఐపి ద్వారానే అవుతుందండి, బిలీవర్స్. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ కొటేషన్ వాట్ వి యూస్ మెనీ టైమ్స్. ఓకే, సో వాట్ వాస్ లాస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఓవర్ హియర్ అంటే రివ్యూ రెగ్యులర్లీ. చాలా మంది ఏం చేస్తామంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్, టుడే ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ, నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను అండ్ ఐ విల్ నాట్ లుక్ ఇన్ టు మై ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ అదర్ పారామీటర్స్, వదిలేస్తాను నేను చేశాను కదా. బట్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఎన్ష్యూర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అండ్ యూ విల్ బి రివ్యూయింగ్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ విత్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ సీ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్స్ యూ కెన్ డూ అవుట్ దేర్. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, ఎందుకంటే ఇన్ అవర్ లైఫ్ దేర్ ఆర్ మెనీ చేంజెస్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ వన్ డే. బట్ ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, ఈ రోజు నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఐ విల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ నాట్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, చాలా గుడ్ పార్ట్ ఏంటంటే మీరు దానికి చూడట్లేదు, రెగ్యులర్ ఎస్ఐపి కంటిన్యూ అవుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో, ఆ స్టార్ట్ చేసిన రోజున
మీ యొక్క పరిస్థితి వేరండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఆ రోజు మీరు ఒక సమ్ ఎక్స్ఎన్ అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాంట్లో కొంత అమౌంట్ పక్కన పార్క్ చేసుకున్నారు ఎస్ఐపి కింద. మేబీ తర్వాత గోయింగ్ ఫర్దర్ మీకు శాలరీ పెరిగి ఉంటుంది, మీకు ఇంకా సేవింగ్ చేసిన ఆప్షన్ ఉండుంటుంది, బట్ యూ మిస్ టు చెక్ ఇట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం మర్చిపోతారండి జనరల్. దాని గురించి ఏం చెప్తామంటే, అట్లీస్ట్ సిట్ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ విత్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ చెక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ స్టేటస్ అండి. ఆల్వేస్ రివ్యూ చేసుకోండి. ఎందుకు అంటే కనుక రీసెంట్ గా వీఆర్ సీయింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండి. అంటే 2G నుంచి 3G అయింది, 3G to 4G, 4G to 5Gకి వచ్చాము, బట్ స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఓల్డ్ ఇన్సూరెన్స్, స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ టు ద ఓల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాలండి. సో అప్డేట్ అవ్వాలంటే కనుక రెగ్యులర్లీ వీ హ్యావ్ టు రివ్యూ అవర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ స్టేటస్ విత్ యువర్ financial advisor. So these are the 6 important rules which will be followed by smart investors. And like, I just want to summarize like what are those 6 rules. The rule number 1 is protection. The foremost important, before you start any investment, one has to protect themselves and then they have to do the investments. So investment start chese kante kuda mundu meeku adequate health insurance unda leda, term insurance unda leda, PA unda leda check cheskoni after fulfilling them you start your investments. And second rule is like, start saving 30% to 40% of your income aside and then invest. What was the third rule was saying, like start early. సో జనరల్గా ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతారండి మా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు, నేను ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయలేదండి, సో నా పరిస్థితి ఏంటి, నేను ఏం చేయలేదు, లేట్ గా రియలైజ్ అయ్యానంటే, జనరల్గా ఇందాక మనం చూసినట్టు ఏంటంటే అండి, లైక్ ఇఫ్ యూ నాట్ స్టార్టెడ్ ఎర్లీ, ద డిలే కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే వీ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ అమౌంట్, బట్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ విల్ బి నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ యాజ్ వెల్. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, జనరల్ గా మన రిటైర్మెంట్ 60 అనుకుంటామండి, వీ నీడ్ టు పోస్ట్పోన్ అవర్ రిటైర్మెంట్. సో 6 years మనం రిటైర్ అయిపోతాము, నేను ఎక్కువగా సేవ్ చేసుకోలేను అనుకుంటే మాత్రం అది అవ్వదండి. యూ విల్ బి ఫీలింగ్ ఆర్ యూ విల్ బి సఫర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో దానికి యూ నీడ్ టు పోస్ట్పోన్ యువర్ రిటైర్మెంట్. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద 4th రూల్, లైక్ గోల్ బేస్డ్ ఆర్ ఈవెంట్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు క్లియర్ ఐడియా ఉంటుంది ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు అని. అండ్ దెన్ 5th one is like invest through mutual funds. That is one of the smartest way to invest. And 6th, foremost important is like review regularly. And coming to the last slide, but not least, so what is the way forward? ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే, ఐడెంటిఫై యువర్ నీడ్స్. ఇన్ కేస్ టిల్ డేట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గోల్స్ ఆర్ ఏదో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నకుంటే కనుక కూర్చోండి, టైం తీసుకోండి. వాళ్ళు సండే ఎనీహౌ యూ స్టార్టెడ్ స్పెండింగ్ టైం విత్ అస్, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేయండి, కూర్చోండి, మీ గోల్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఆర్ యూ ఇన్వెస్టింగ్ త్రూ గోల్ డిఫైన్ చేసుకున్న దాని త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు ఎట్లా అని. అండ్ దెన్ సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ రివ్యూ చేసుకోండి, మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు ఎంత ఉంది, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డిలే దీస్ థింగ్స్ గైస్, వై బికాస్ దీస్ ఆర్ అన్సర్టనిటీస్, వి నెవర్ నో ఎప్పుడేమవుతుందో, ఎలా జరుగుతుందో, ఎవరు జరుగుతుందో, వి డోంట్ నో, బట్ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ టచ్. సో వీ షుడ్ బి రెడీ విత్ దట్. సో దాని గురించి రివ్యూ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటే కనుక ప్లాన్ చేసుకుని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. మేబీ మీరు తీసుకున్నప్పుడు మీ సిచ్యువేషన్ వేరే ఉండొచ్చు, నో ద సిచ్యువేషన్ మైట్ బి బెటర్. So upgrade yourself when it comes to health and other insurances. And third part is like start or increase SIP. ఇందాక నేను చెప్పేటంటే మీరు ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితేనేమో తక్కువతో స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మీకు శాలరీస్ పెరిగి ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్లీ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్, ఇంక్రీజింగ్ యువర్ SIP. ఇన్ కేస్ టిల్ డేట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ invest and if you don't start your SIP, plan for it. Definitely this is the one of the best way where you can create a corpus. And then the last foremost part is like జనరల్ గా మనం ఎప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా బాగానే ఉందండి, మీరు లాంగ్ టర్మ్ మాట్లాడుతున్నాం, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటాం. వాట్ నెక్స్ట్? సో నేను 6 years పని చేశాను, సేవ్ చేసుకున్నాను, వాట్ నెక్స్ట్ అంటే దేర్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ద పాయింట్ కాల్డ్ STP అండి, సిస్టమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ ఆర్ SWP అంటారండి. సో STP ఎవరికి మాట్లాడతామంటే అండి, మనం జనరల్ గా ఇన్ కేస్ యువర్ ఎ బిజినెస్ పర్సన్, యూ విల్ నాట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సేవ్ మనీ మంత్లీ. ఎగ్జాంపుల్, మీకు మంత్లీ ఇన్కమ్ రాదండి, మీకు బిజినెస్ లో అన్సర్టనిటీ ఉండి ఒక మంత్ వస్తాయి, ఒక మంత్ అమౌంట్ రావనుకున్నప్పుడు జనరల్ గా ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే ఒక లంసమ్ అమౌంట్ పెట్టండి, దాని నుంచి SWP చేసుకోండి, లైక్ SIP లాగా దాన్ని చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్తామండి. సో ద లాస్ట్ పాయింట్, STP జనరల్ గా ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే, మీకు ఇన్కమ్ కనుక రెగ్యులర్ గా లేకుండా అన్సర్టనిటీ ఉంటే కనుక, లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద బిజినెస్ పీపుల్ అండి. ఒక లంసమ్ పెట్టేస్తారు, అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ SIP కింద కన్వర్ట్ చేస్తారండి. అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇందాక చెప్పినట్టు SWP ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ దట్ ఈస్ ద వే వేర్ వి విల్ బి విత్డ్రాయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్. ఏదైతే మీరు కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో
దాని నుంచి విత్డ్రా చేయడానికి మనం యూస్ చేస్తామండి. And with this, I have concluded my points. Like these are the 6 smart investor rules which will be followed by the investors. So now the floor is open.